Good day, Zimbabweans in the nation and around the world, joining us live here on Zimi.com. If you're coming in right now, do let us know which part of Zimbabwe you're logging in from or which part of the world it is. Type in the comment box right there. And our viewers, readers and listeners, we are here for news review. We shall be exploring the top and trending stories from in and around Zimbabwe. And as we begin right now, do press the share button. A little bit shy of 20 years to that. We should also consider, when you say 2030, actually, even if it were your father, would you push for your father to be going to work into his late 80s? Is it even loving to your father, your own father? So I just don't understand that part. Well, because my mental faculty is I think actually party right here could lead a whole country, or should they transition? Should they transition to elders to become mentors, right? To go to the farm, the pre-care farm, show us how to farm. I think President Naira, for example, right? And pave the way for the younger leaders. And that's just kind of what keeps coming to me. I may be all over the place in my submission, but those are some of the things that overall I was taking notes and thinking, I wonder at this moment if President Mnangagwa had he likes to drink whiskey, but remember whiskey. Okay, let's give it to tea. If President Mnangagwa were to have tea with you, Isaac, and he would ask for your feedback, what would you tell him? Would you tell him the truth about your frustrations, or would you tell him some of the versions that you told us here? And then what does that feedback do for him as a leader? Is that what's happening? Is this surrounded by yes sir kind of people, where he does not even, he's removed from the reality of what is really going on? So those are my sentiments, Mukoma Hulu, and I hope everybody's doing well here. I'm here listening. I'm really enjoying the conversation, so I yield my mic for now. Thank you. Thank you very much, Sister Comfort Dondo, speaking from Washington, D.C. and making a contribution showing love for Zimbabwe. And Nelly Maps, can you please mute your mic, because I just want to go back to the host for an analysis of the situation as the host is listening attentively. Zimai News is the host of the space, ladies and gentlemen, and we are together. It has just gone 26 minutes past 10 in Harare, 26 past 10 as well in the city of Bulawayo, and we are on Zimai. This, of course, is about our people, our country. Another day in another hour, we have to meet to speak with each other. So Zimai, we still have a host of people who are requesting, and guys, I want you to know that we see you. If you see you will not be able to speak, it's just because we have got a lot of requests to speak, but we are running out of time a little bit, because we are going to bring this to an end. And Isaac Makamichi, our guest speaker for today from Masingo, having been fired from ZANU-PF for questioning the 2030 agenda, he's not alone. He's not alone. I think we have seen, I wouldn't say much there, but you have seen in the news media many other people, including MPs, having been fired from ZANU-PF for questioning the 2030 agenda. And of course, the big one, war veteran, Comrade Gezi, also being fired by Ziyambi in Mashonaland. And it is just a sad day for Zimbabwe. And another war veteran has just joined us, is with us. Comrade Chakachaya, welcome to the space. And of course, I think you have heard from Comrade Gezi in terms of what he stands for. He said that we are old now, and for those who are doubting what we stand for, I want you, fellow Zimbabweans, to know that we are doing this for the future. We are doing this for you. We are doing this for the children. We do not need anybody. Nobody can buy us, because the government, by the way, just giving you news now, is that it has dangled $1.5 million US dollars for war veterans, and a borehole for each war veteran. And many people are thinking this is in order to buy their silence. But Comrade Gezi said, no,
They will not accept that. So if you're on the request list, please remember there are so many other people on the request list. And because of our time, we will see if it is possible for you to speak. We'll try our best, but we are simply running out of time. But Isaac Makomichi, thank you. Host Zimai, what is your assessment so far of the discussion? Please go ahead. Well, thank you very much. I think we're grateful that we have someone who is organically ZANU-PF structures and expressing from perhaps, I could say, arguably the bottom of his heart, how he sees things. And he's on the ground. He's not in Namibia, Mozambique, or South Africa. He's literally practically on the ground. He's facing the heat. And I'm hoping that we could have other ZANU-PF members who are even way more senior here. One thing that we've been doing on the news network over the last week or so is collating various contributions from the elderly community, the war veterans, who are part of this triggering of discontentment and expression inside ZANU-PF. And so the connecting to the organic outcry on the ground is so crucial. And I don't know, Vamakomichi, if we could have more people like you when we hold the next space, moaunza tinzwewo chaizo background kuti ruzhinji vari kuti chi, the same way that we are bringing content from the upper ground, that is the elite. Just yesterday, last night at 8 o'clock. By the way, did you notice, Hulu? I had an interview with Ziyambi at 8 o'clock, and it ended at 8:30. Now, I'm not joking, mate. Literally. I don't know what that means. I didn't make this up. It was actually, do you know what I panapa video Zimbabweans morning, right? It was literally at 8, and then it ended at 8, around nearly 8:30, with Ziyambi Justice, Ziyambi. And I'm glad that I managed we managed to get this response from him before he has done this. And the contents of what he delivered are going to be crucial for analysis in the coming day, because we can now see him on video now, tonight on ZBC, announcing that he and a few other people have fired, have expelled, or have called for the, I don't know. Vamakumichi, take explain. Have they expelled? Have they fired Geza, or they have called for his expulsion? What is the official position? One thing chandoziva chekuti constitution yeZANU-PF haitenderi zvakaitwa naComrade Geza zvekutuka mutungamiri wenyika, but ndofunga kuti vaifanirwa kuenda kuhearing, kana vaifanirwa kupiwa FA hearing. Ndozvandoziva zvinotaura musangano, but zvinoenderana nekuti unenge watadza zvakaita sei. But as for me, as far as I don't agree with the president wasvike 2030 vachitonga, I also don't agree with Comrade Geza paku disrespect the president. It's something else. Baba, it doesn't matter kuti une maonero ako. Of course, akataura mamwe points are valid, like kuti if you want to be in business, you have to be connected with the twins. Kana kuti vamwe vanhu vari kungodya, vamwe hapana chavari kupiwa. Saka chatira musangano kubva kudhara nyewe takangoshayiwa magaro chete, hapana chatakawana kana chinhu. Zvimwe zvaaitaura akashumika mapoints, but kuti azocriticize the head of the state, you know, even in America you can't do that.
even in South Africa, wherever you go. To be honest, kuno tinovatuka izvo tinovatuka kana kutovatema nemazai ende haumbosungu isusu chivanhu chedu hatikwanisi kuti president mazviwa here kutora mazai chaiko kutovatema chero uriwo simba kuti president waMnangagwa vari paya kuti kwaenda kuvati zvakati hazvizodi kudaro munhu remember id munhu kagais anotomeka mamistakes saka ngamwezvo he is not an angel. munogona kutibatsirawo here nepanotaurwa neconstitution kuti baba ndibaba inini hangu handisi muzanu pamwe maybe paripo unoita another space zvaunoita ndichakukotera constitution yemusangano kuti kana uchinge wadisrespecta maleaders zvinofamba sei. Inini zvangu I want to agree with Ziyambi kuti kana munhu achinge atukawo leader let's be honest comrades those are good comrade Makomichi you see you also run a church and they say what you do on the right if you want to be equal you must also do the same on the left but we had people who insulted the VP at the Heroes Acre openly so. We also have people who insulted President Robert Mugabe in 2017 when he was president, before President ED came to power. And we never had a call that they need to be expelled. And we also have people who in courts planned to kill the president in 1980 according to Grace Mugabe. And they were never expelled. Is that in the constitution? Yeah. So the reason why we are putting this to you, Comrade Isaac Makomichi, is because it is critically important for you to listen to the voice of the people, especially the fact that you have just been fired from ZANU-PF for asking also a valid question. You yourself has been fired already for asking why do we need 2030? What benefit does it have to me and to the people? And they fire you for that. Surely you cannot tell us that Geza, in his frustration at his age and having fought in the war, he doesn't have the moral high ground to question a leader whom he believes is no longer doing things the right way. And you acknowledged here that you went with your daughter to Mashingo General Hospital and they told you they do not have the film for an x-ray, which is a sad situation. You yourself understand that Mushika Shika, which is running throughout Mashingo, where people are sitting in the boot and things like that, is unlawful. It is actually something that is illegal. But the police are looking the other way because we have a situation. So when people like Comrade Geza speak, we may as well look the other way because there is now an unfolding situation. Okay. So sorry, Ulu, when you're done, I would like to just play the bulletin so that people can just understand, those who might not be aware, maybe for 2 minutes, Yeah, no problem. So because of our time, guys, we will make it very quick and sweet. So all our speakers now can only talk for one minute max. I agree. And then we'll give Isaac Makomichi an opportunity to pull down his submission. Yeah, and then we'll go back to the host. So thank you very much for joining me at Hulu at the Gezi Live on Zimai and Smarters. Please go ahead. 1 minute. Smarters. Unmute yourself, Smarters. The West Provincial Coordinating Committee has unanimously agreed to expel war veteran Comrade Blessed Geza from the party. This was disclosed by ZANU-PF Politburo member Comrade Ziyambi, who also said the Presidium is solid and united.
I second that comrade Geza Ines Bombshell kuti vasiye chigaro chedu cheCentral Committee vasunga avo mukufamba vachita basa ravo risinei musangano weZANU-PF. The ZANU-PF Mashonaland West Provincial Coordinating Committee met in Chinoi this Wednesday, where a resolution was passed to expel renegade war veteran Comrade Blessed Geza from the party. ZANU-PF Politburo member Comrade Ziyambi warned party members of disciplinary if they violate the party's constitution. Kana pane munhu anoda President Mnangagwa kudarika imese muri panapa ndachiwenga. Ende handisati ndambovanzwa vachitaura kuti handidi Mnangagwa. Kwewo wakuzovaritaurira Juwani. Kana pane umwe anoda futi vaMnangagwa kudarika vamwe wese ndamuhati havasiyani. Iri constitution iri kutaura kuti uyepe duty yekurespecta our leadership from cell up to the top. ZANU-PF Mashonaland West Provincial Chairperson Comrade Mary Mliswa Chikoka also disclosed that they have agreed to expel Comrade Geza from the party, while National Deputy Political Commissar Comrade Webster Shamu implored party members to abide by the constitution. Kaona wakutaurira mutungamiri wenyika, the President of the Republic of Zimbabwe, President Dr. Emerson Mnangagwa, kuti budai muoffice. Yachoitizo nge. Hatinakidzwe nekudzinga munhu mupati. Hatinakidzwe zvekare nekuona munhu achiita mamistake mupati. Ndikakuona uchiita mamistake, ndinokudzora ipapo. The unanimous resolution to expel Comrade Geza comes after he denigrated President Emerson Mnangagwa and criticized party's resolutions adopted at the ZANU-PF Annual National People's Conference held in Bulawayo last year. Chamuka Charakupa, ZBC News, Chinoi. Be reminded that the President is the only one elected by the whole nation as a constituent. In other words, he is the only person in the country elected by the entire country grouped as one constituent. All of us, we have our grateful corners of our constituencies. Be reminded. Comrades, message yataurwa naVP Chiwenga yekuti president is the only one akaelektiwa yatotaura chimwe chinhu chandoda kuti unzwisise. One, varatidza kukoshesa constitution, bumbiro remutemo, because remember unoenda kuelection chete nekuda kweconstitution. Pavati vakavhotegwa neZimbabwe nevana veZimbabwe vazama kutaura kuti president kuti vange vakagara paya paya hakusi kuda kwavo ivo, kuda kwevana veZimbabwe. Saka whatever chinofanira kunge chichiitika kumberi chinofanira kunge chichinvolva vana veZimbabwe vachitendera uye chichitenderwa neconstitution. Wapanzwisisa? Vanhu vaya vari kuti VP Chiwenga vari kuisa zvimaklipi zvatiri kuona muno magrupu kuti VP Chiwenga vaindoza kuti president udarikire 2030 inhema. Tererai nenzeve dzechimurenga muchanzwa clear message. Paipa pavati isusu vamwe vese vari panapa vachizama kutaridza kuti vamwe vese vari paipa havana basa bhozi havana kuelektiwa. Vari kuzama kutaura kuti kana agenda yekuti president vadarikire vachida, he is the only one anokwanisa kutaura kuti ndiri kukumbira kuti mundisvitse 2030, of which tinoziva kuti president vakati havasi kuda. Saka musabvume kuti chividhio chispiniwe. This is Comrade Isaac Makomichi. Ward 5 masvingo eben. Ndakambenge ndiri PC ba ndakazodzingwa angu tichibvunza nyaya dze2030 dzo dzinobenefita inini here kadzobenefita mbavha chete nevanhu vashoma. Right. Chimwe chandoda kuti unzwe. Pati pekuti vamwe vese vari munomu. Nepati yekuti vana veZimbabwe nepati yekuti vakavhoterwa vazama kuburitsa zviri pachena kuti varemind even everyone kuti president havana kugara paya nekuda kwavo asi vakagara nekuda kwevanhu. Varemind everyone kuti vamwe vanhu vese vari muya vashoma chero vakaita 50 chero vakaita 100 chero 1000 havagoni kudecidera the whole Zimbabwe.
saka musa misleadwa makomrade. Message ye yakatokwana and yakatosimba, and I salute him because varatidza respect kuna president. Vataura shoko reunity mumusangano weZANU-PF, shoko reunity kuwana veZimbabwe because president havana kuvhotegwa nevanhu veZANU-PF chete, vakavhotegwa chiro nevamwe vanhu vasina mapara, chiro nevamwe vanhu veopposition. Saka varatidza kuunita musangano weZANU-PF nerespect kuna president, mapanzwisisa. Saka it's a clear message yekuti whatever chinozofanirwa kuitika, chiro dzikavanyaya dzesuccession, chiro dzikavanyaya dzechi the povo ine basa inofanirwa kutotaura something mafungiro awo. Saka musazonzi nevanhu vanongoti tiri kuna kutoidai tikaidai nyaya yedu ikafamba nezvatoda zvisina kuinvolva constitution kana ruzhinji rwevanhu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndo message vazama kutaura kuti president kuti vange vakagara paya hakusi kuda kwavo ivo, kuda kwevana veZimbabwe. Saka whatever chinofanira nge chichiitika kumberi chinofanira nge chinvolva vana veZimbabwe vachitendera uye chichitenderwa neconstitution. Wapanzwisisa. Whatever chinofanirwa kuitika kumberi is the only one chinofanira kuinvolva vana veZimbabwe vachitendera. Hakusi kuda kwavo ivo, ndiko vanhu vari kutaura zvese zvinoitika pano. Ngazvive zvevana veZimbabwe. Whatever chinofanirwa kuitika kumberi. Vazama kutaura kuti president kuti vange vakagara paya hakusi kuda kwavo ivo, kuda kwevana veZimbabwe. Saka whatever chinofanira nge chichiitika kumberi chinofanira nge chinvolva vana veZimbabwe vachitendera uye chichitenderwa neconstitution. Wapanzwisisa. And West Provincial Coordinating Committee has unanimously agreed to expel war veteran Comrade Blessed Geza from the party. This was disclosed by ZANU-PF Politburo member Comrade Ziyambi, who also said the Presidium is solid and united. I second that Comrade Geza inesu bombshell kuti vasiye chigaro chedu cheCentral Committee vasununguka havo mukufamba vachiita basa ravo sinini musangano weZANU-PF. The ZANU-PF Mashonaland West Provincial Coordinating Committee met in Chinoi this Wednesday, where a resolution was passed to expel renegade war veteran Comrade Blessed Geza from the party. ZANU-PF Politburo member Comrade Ziyambi warned party members of disciplinary if they violate the party's constitution. Kana pane munhu anoda president Mnangagwa kudarika imese muri panapa ndachiwenga. And handisati ndambovanzwa vachitaura kuti handidi Mnangagwa. Kwewo wakuzovaritaurira Juwani. Kana pane umwe anoda futi vaMnangagwa kudarika vamwe wese ndamuhati havasiyani. Iri constitution iri kutaura kuti UFA duty yekurespecta our leadership from cell up to the top. ZANU-PF Mashonaland West Provincial Chairperson Comrade Mary Mliswa Chikoka also disclosed that they have agreed to expel Comrade Geza from the party, while National Deputy Political Commissar Comrade Webster Shamu implored party members to abide by the constitution. The President of the Republic of Zimbabwe, President Dr. Mnangagwa, kuti budai muoffice. Yatoitizo nge. Tinakidzwe nekudzinga munhu mupati. Hatinakidzwe zvekare nekuona munhu achiita mamistake mupati. Ndikakuona uchiita mamistake,
ndinokudzora ipapo kuti uri wrong. The unanimous resolution to expel Comrade Geza comes after he denigrated President Emerson Mnangagwa and criticized the party's resolutions adopted at the ZANU-PF Annual National People's Conference held in Bulawayo last year. Tamuka Charakupa, ZBC News, Chinoi. He reminded that the president is the only one elected by the whole nation as a constituent. In other words, he is the only person in the country elected by the entire country grouped as one constituency. All of us, we have our great importance for our constituencies. He reminded comrades, message yataurwa naVP Chiwenga yekuti president is the only one akaelectiwa yatotaura chimwe chinhu chandoda kuti unzwisise. One, varatidza kukoshesa constitution, bumbiro remutemo, because remember, unoenda kuelection chete nekuda kweconstitution. Pavati vakavhotegwa neZimbabwe nevana veZimbabwe, vazama kutaura kuti president kuti vange vakagara paya paya, hakusi kuda kwavo ivo, kuda kwevana veZimbabwe. Saka whatever chinofanira kunge chichiitika kumberi chinofanira kunge chichinvolva vana veZimbabwe vachitendera uye chichitenderwa neconstitution. Wapanzwisisa? Vanhu vaya vari kuti VP Chiwenga vari kuisa zvimaklipi zvatiri kuona muno magrupu kuti VP Chiwenga vaindoza kuti president udarikire 2030 inhema. Tererai nenzeve dzechimurenga muchanzwa clear message. Paipa pavati isusu vamwe vese vari panapa vachizama kutaridza kuti vamwe vese vari paipa havana basa bhozi havana kuelektiwa. Vari kuzama kutaura kuti kana agenda yekuti president vadarikire vachida, he is the only one anokwanisa kutaura kuti ndiri kukumbira kuti mundisvitse 2030. Of which tinoziva kuti president vakati havasi kuda. Saka musabvume kuti chizvidhio chispiniwe. This is Comrade Isaac Makomichi. Ward 5 Masvingo Eben. Ndakambenge ndiri PC ndakazodzingwa angu tichibvunza nyaya dze2030 idzodzo dzinobenefita inini here kadzobenefita mbavha chete nevanhu vashoma. Right. Chimwe chandoda kuti unzwe. Pati pekuti vamwe vese vari munomu. Nepati yekuti vana veZimbabwe nepati yekuti vakavhoterwa vazama kuburitsa zviri pachena kuti varemind even everyone kuti president havana kugara paya nekuda kwavo asi vakagara nekuda kwevanhu. Vareminder everyone kuti vamwe vanhu vese vari muya vashoma chero vakaita 50 chero vakaita 100 chero 1000 havagoni kudecidera the whole Zimbabwe. Saka musamisleadwa makomrade. Message ye yakatokwana and yakatosimba. And I salute him because varatidza respect kuna president. Vataura shoko reunity mumusangano weZANU-PF, shoko reunity kuwana veZimbabwe. Because president havana kuvhotegwa nevanhu veZANU-PF chete. Vakavhotegwa chero nevamwe vanhu vasina mapari chero nevamwe vanhu veopposition. Saka varatidza kuunite musangano weZANU-PF nerespect kuna president. Mapanzwisisa. Saka it's a clear message yekuti whatever chinozofanirwa kuitika chero dzikavanyaya dzesuccession chero dzikavanyaya dzechi the povo ine basa inofanirwa kutotaura something mafungiro awo. Saka musazonzi nevanhu vanongoti tiri kugona kutoidai tikaidai nyaya yedu ikafamba nezvatoda zvisina kuinvolva constitution kana ruzhinji rwevanhu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndo message vazama kutaura kuti president kuti vange vakagara paya paya hakusi kuda kwavo ivo, kuda kwevana veZimbabwe. Saka whatever chinofanira kunge chichiitika kumberi chinofanira kunge chichinvolva vana veZimbabwe vachitendera uye chichitenderwa neconstitution. Wapanzwisisa? Whatever chinofanirwa kuitika kumberi is the only one chinofanira kuinvolva vana veZimbabwe vachitendera hakusi kuda kwavo ivo ndipo vanhu vari kutaura zvese zvinoitika pano ngazvive zvevana veZimbabwe. Whatever chinofanirwa kuitika kumberi. Voice of the day, I'll be this is your news network and beaming to you live right now. We just have this breaking news item. We apologize for the spaces that dropped just now. It was a technical challenge, as you know, the signal was just dropping.
But quickly, this is just a breaking news item. It's very short that we're doing right now, because an announcement has been made by the same minister that this news network engaged in an exclusive Q&A on the day before, which was yesterday, on Tuesday night at 8 p.m., Justice Ziyambi. And so he's made an announcement at a press conference, and the press conference broadcast on the ZBC news channel, announcing that Blessed Geza has been, they've called for his expulsion, or they have expelled him from the party, or something like that, to that effect. And the reason is they're saying that he disrespected the party leader, and that was treasonous, what he said, that Emerson Mnangagwa must step down. What do you think? What is your take? Shall we have a few hints here and people speaking? I just want to give these two gents or ladies who have come in right now to say one thing for 1 minute. I've got Zim for US Foundation. Do you want to say 1 minute, something in 1 minute? And then we can exchange with Voice for Change 1 minute. Then we can be done and dusted, just to hear your opinions on this. I'm okay, thank you very much, Mursese. Munogona kukaita kashort here because tambo spend 4 hours tiri pane mwe space, so takuda ngoti tingoti gaga tvanangotiza. Okay, I'll be straight to the point. Listening to this whatever the voice note that you played, this is typical of ZANU-PF. One thing that I'm not, I think we're living in interesting times. Something is really brewing for the advantage maybe of the opposition. And I'm hearing, one message that they are pushing there. Kuti Mnangagwa was elected by people. We know those elections were rigged. So what Comrade Geza did, I think it's something bold, and I'm in support with it. Yes, he's a war vet, but this war is about Zimbabwe, and what he's done a good thing, and I don't think he's insulted, Mnangagwa by asking him to step down. There are so many things that point to that Kuti Atadza, so he has to go. And two, as Zimbabweans, we know Kuti didn't win elections. He wasn't voted by people. It wasn't voted by people. So whatever they're peddling or portraying, Kuti voted on everyone and he must be respected. I don't buy that. Thank you. I think that's 1 minute. Wow, thank you very much. Let's get to the next. Who's next here? Let's hear voice for the people, Voice for Change. Yeah. If not. Hello. Mushe tikandirewo ka 1 minute Kenya. Was takuda kungoti chingoti gaga tambosweresa too long. No problem. Yeah. So we can't hear you. You're low. Okay, can you hear me now? I just don't know what's going on, mate. We could hear you well earlier on. 1 second. Let me just. Can you hear me? I'm just trying. We can hear you, but you're really low. Are you using headset? Not at all. I am gonna connect to where my. Yeah, remove your headset. Yeah. Let us know when you're back.
Right, let's hear Signor Mono Paka 1 minute in Yerekana voice Vanonoka. Can you hear me now? Okay, yeah, just give us your 1 minute, thanks. Okay, perfect. I'm sorry for the network. It's okay. Okay, the whole story. We have listened also to the video. Yeah, Duma ministers talking about Comrade Geza. Firstly, Comrade Geza has helped us as Zimbabweans, at least to say something now, because I know most of us, we are so scared right now, and I know most of us, we don't want what is happening in our government situation, and no one was able to say something until Comrade Geza and team has come up front and say something. So it will help a lot, and we will contribute to his support if all the people could manage to come out and say, no, we can't allow that to happen. I even commented to one of the MGC was doing whatever they were doing, and it was good. Why? Because it shows that now all the corners around Zimbabwe, they are now coming and say, we don't want what is happening, and it helped us kuti shogori fambe. And I don't know kuti him as president, is he just saying, I know people, they like me, or he just doing, he does it knowing good and I have to gain whatever he's gonna gain. So my point is, we as Zimbabweans, I think this is the time we can stand out and say, enough is enough. We can talk. Let's try to talk, and let's try to stop whatever they are planning for it to happen. I think that's enough. Let's save the time so that I'm on Toro. Thank you. Oh, thank you very much. Signor Mongo Paka Nyuka 1 minute. Mongo keep it 1 minute. Yeah. You know, you don't know that? Yeah. Mm-hmm. No, so don't give us that time to teach you guys. I hear you, brother. Politica challenge. So we just want to give everyone a quick chance so that make assumptions are all not only deceiving, they can destroy the whole entire nation. Listen to what I'm saying. It's a privilege and honor to be a leader. We are having family meetings to correct a problem, so let's not repeat the same correction. And this is not directed to you, Simba, it's directed to anybody who is hosting spaces. Don't take time addressing us. We're not your people. Fast forward. This is the message that should go across. We want strong men and women. It's never too late. It's better to be late than never. I'm taking it up from the previous speaker. Where are the men of Zimbabwe? Where are the women of Zimbabwe? Yes, it is true. I'm a coward. You are a coward. We are cowards. There is somebody who has just opened the way. We need a parallel voice. The voice of reason. Voice from the citizens of Zimbabwe. There's no competition. That was the voice of Geza, the ZANU-PF member. This is 2025. Zimbabweans are tired of following individuals. I want to use my mic for now. Let's set the message. Let's set the pace. Thank you, previous speaker. It is true that there's something missing. We are not going to follow Geza. No one is more important than the other. Once you say we are not following individuals, following a principle, we are following a doctrine, we have lost our mind. In 1980, we started following people. This is 2025.
Let's talk about the ideology. Let's listen to each other. Thank you for the space, my brother Simba. Thank you very much. Maybe let's have the last speaker there. Voice Mama Pedzanditi. And my point Wonderful. Nah. At least let's also show up and say something. And that's a trade power. Let them do whatever they're doing, but let's be vigilant. What happened last year in 2017. Wow. Let them do whatever they're talking, but also us as Zimbabweans, we should be smart and vigilant. So that when they are putting us in a trap, that's where Patino Zibata they say papo. Because panic confusion. So it's high no Patino no mkana ukurova zisamsa kakawan. Thank you. Wow, thank you so much. Simba, there's a saying, you have to be wise as a serpent. And I think as citizens, we need to be wise. Yes, we can use it to our advantage, this moment. But we just need our own structures as citizens so that we can clean up the whole mess. We cannot be swallowed by an individual whatsoever. Citizens must also be involved in transforming Zimbabwe. So this is an opportunity, but at Vandrokuitiswa anymore. We'll work with anyone, with the comrades or even the confidants that understand the mission of getting Zimbabwe back for the benefit of every Zimbabwean, not my individuals or not my twins and Mnangagwa whatsoever, but for all of us. So yeah, let us be wise in dealing with whatever is happening at the moment. Wow. Gents and ladies, thank you very much. Here's our brief broadcast. Folks, you'll be able to rewind and you can listen. We're just going to play it for the last as we end because we want to make it a quick one. I apologize that Nasi Tukurumiza because Tamboita a very, very long space. But we're just going to quickly replay the announcement to fire Geza and then we can call it, not call it a night, but just 1 hour or so. Right, here we go. Here is the announcement. The West Provincial Coordinating Committee has unanimously agreed to expel war veteran Comrade Blessed Geza from the party. This was disclosed by ZANU-PF Politburo member Comrade Ziyambi, who also said the Presidium is solid and united. So our audience, over 1,000 people on the video feed right now. So yeah, so I just so you will be, it's like we'll be out of thank you. The West Provincial Coordinating Committee has unanimously agreed to expel war veteran Comrade Blessed Geza from the party. This was disclosed by ZANU-PF Politburo member Comrade Ziyambi, who also said the Presidium is solid and united. I second that Comrade Geza inesu bomseu kuti vasiye chigaro chedu cheCentral Committee vasununguka havo mukufamba vachiita basa ravo sinini musangano weZANU-PF. The ZANU-PF Mashonaland West Provincial Coordinating Committee met in Chinoi this Wednesday, where a resolution was passed to expel renegade war veteran Comrade Blessed Geza from the party. ZANU-PF Politburo member Comrade Ziyambi warned party members of disciplinary if they violate the party's constitution. Kana pane munhu anoda President Mnangagwa kudarika imese muri panapa ndachiwenga. Ende handisandambovanzwa vachitaura kuti handidi Mnangagwa. Kwewo wakuzovaritaurira Juwani. Kana pane umwe anoda futi vaMnangagwa kudarika vamwe seDamohati havasiyani. Iri constitution iri kutaura kuti UFN duty yekurespecta
our leadership from cell up to the top. ZANU-PF Mashonaland West Provincial Chairperson, Comrade Mary Mliswa Chikoka, also disclosed that they have agreed to expel Comrade Geza from the party, while National Deputy Political Commissar, Comrade Webster Shamu, implored party members to abide by the Constitution. The President of the Republic of Zimbabwe, President Dr. Emerson Mnangagwa, kuti budai mu-office. Yatoichizo nge. Atinakidzwe nekudzinga munhu mupati. Atinakidzwe zvekare nekuona munhu achiita mamistake mupati. Ndikakuona uchiita mamistake, ndinokudzora ipapo. The unanimous resolution to expel Comrade Geza comes after he denigrated President Emerson Mnangagwa and criticized the party's resolutions adopted at the ZANU-PF Annual National People's Conference held in Bulawayo last year. Chamuka Charakupa, ZBC News, Chinoi. Be reminded that the president is the only one elected by the whole nation as a constituent. In other words, he is the only person in the country elected by the entire country grouped as one constituent. All of us, we have our grateful corners of our constituencies. Be reminded, comrades, message yataurwa naVP Chiwenga yekuti president is the only one akaelektiwa yatotaura chimwe chinhu chandoda kuti unzwisise. One, varatidza kukoshesa constitution, bumbiro remutemo, because remember unoenda kuelection chete nekuda kweconstitution. Pavati vakavhotegwa neZimbabwe nevana veZimbabwe vazama kutaura kuti president kuti vange vakagara paya paya hakusi kuda kwavo ivo, kuda kwevana veZimbabwe. Saka whatever chinofanira kunge chichiitika kumberi chinofanira kunge chichinvhovha vana veZimbabwe vachitendera uye chichitenderwa neconstitution. Wapanzwisisa? Vanhu vaya vari kuti VP Chiwenga vari kuisa zvimaclipi zvatiri kuona muno magrupu ati VP Chiwenga vaindoza kuti president udarikire 2030 inhema. Tererai nenzeve dzechimurenga muchanzwa clear message. Paipa apa vati isusu vamwe vese vari panapa vachizama kutaridza kuti vamwe vese vari paipa havana basa bhozi havana kuelektiwa. Vari kuzama kutaura kuti kana agenda yekuti president vadarikire vachida, he is the only one anokwanisa kutaura kuti ndiri kukumbira kuti mundisvitse 2030, of which tinoziva kuti president vakati havasi kuda. Saka musabvume kuti chizvidhio chispiniwe. This is Comrade Isaac Makomichi. Ward 5 Masvingo Eben. Ndakambenge ndiri PC ba ndakazodzingwa hangu tichibvunza nyaya dze2030 dzo dzinobenefita inini rikazobenefita mbavha chete nevanhu vashoma. Right. Chimwe chandoda kuti unzwe. Papati pekuti vamwe vese vari munomu. Nepati yekuti vana veZimbabwe nepati yekuti vakavhoterwa vazama kuburitsa zviri pachena kuti varemind even everyone kuti president havana kugara paya nekuda kwavo asi vakagara nekuda kwevanhu. Varemind everyone kuti vamwe vanhu vese vari muya vashoma chero vakaita 50 chero vakaita 100 chero 1000 havagoni kudecidera the whole Zimbabwe. Saka musamisleadwa makomrade. Message ye yakatokwana and yakatosimba, and I salute him because varatidza respect kuna president. Vataura shoko reunity mumusangano weZANU-PF, shoko reunity kwana veZimbabwe because president havana kuvhotegwa nevanhu veZANU-PF chete, vakavhotegwa chero nevamwe vanhu vasina mapari chero nevamwe vanhu veopposition. Saka varatidza kuunite musangano weZANU-PF nerespect kuna president. Mapanzwisisa? Saka it's a clear message yekuti whatever chinozofanirwa kuitika chero dzikava nyaya dzesuccession chero dzikava nyaya dzechi the povo ine basa inofanirwa kutotaura something mafungiro awo. Saka musazonzi nevanhu vanongoti tiri gona kutoidai tikaidai nyaya yedu ikafamba nezvatoda zvisina kuinvolva constitution kana ruzhinji rwevanhu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndo message vazama kutaura kuti president kuti vange vakagara paya paya hakusi kuda kwavo ivo, kuda kwevana veZimbabwe. Saka whatever chinofanira kunge chichiitika kumberi chinofanira kunge chichinvhovha vana veZimbabwe vachitendera uye chichitenderwa neconstitution. Wapanzwisisa?
Saka whatever chinofanirwa kuitika kumberi is the only one chinofanira kuinvolva kana vezimbabwe vachitendera. Hakusi kuda kwavo ivo, ndiko vanhu vari kutaura zvese zvinoitika pano. Ngazvive zvevana vezimbabwe. Saka whatever chinofanirwa kuitika kumberi kumberi. vazama kuta kuti purezidendi vange vakagara paya paya hakusi kuda kwavo ivo, kuda kwevana vezimbabwe. Saka whatever chinofanira kunge chichiitika kumberi chinofanira kunge chichinvhovha vana vezimbabwe vachitendera uye chichitenderwa neconstitution. Wapanzwisisa? Hakusi kuda kwavo ivo, ndiko vanhu vari kutaura zvese zvinoitika pano. Ngazvive zvevana vezimbabwe. Saka whatever chinofanirwa kuitika kumberi kumberi. Chinofanira kuinvolva vana vezimbabwe vachitendera. vazama kuta kuti purezidendi vange vakagara paya paya hakusi kuda kwavo ivo, kuda kwevana vezimbabwe. Saka whatever chinofanira kunge chichiitika kumberi chinofanira kunge chichinvhovha vana vezimbabwe vachitendera uye chichitenderwa neconstitution. Wapanzwisisa? Vanhu vaya vari kuti vp Chiwenga vari kuisa zvimaklipi zvatiri kuona muno magrupu ati vp Chiwenga vaindoza kuti purezidendi ularikire 2030 inhema. Teererai nenzeve dzechimurenga muchanzwa clear message. Soja, kuzvibata nadzo, teererai mitemo yose nenzira dzakanaka, tisava tinotora zvinhu zvemhezi yedu, dzoserai zvinhu zvose zvatorwa kumuvengi, taurei zvinetsika kuruzhinji wevanhu kuti masinzwisise zvakananga musangano. Bhadharai zvamunotenga nenzira dzakanaka, mudzosere zvinhu zvose zvamunenge matora. Tisaita zveupombwe muhondo yechimurenga, tisanetse vasungwa vatinenge tabata. Aya ndiwo mashoko akataurwa kare naivo vamao vachitidzidzisa. Aya ndiwo mashoko akataurwa kare naivo vamao vachitidzidzisa. The West Provincial Coordinating Committee has unanimously agreed to expel war veteran Comrade Blessed Geza from the party. This was disclosed by ZANU-PF Politburo member Comrade Ziyambi, who also said the Presidium is solid and united. Proposa kuti